Which of the following set of elements? Which of the following set of elements exhibit nearly same size? Which of the following set of elements exhibit nearly same size? Anjali, good evening. First option, manganese, iron. Second option, zirconium and hafnium. Third option, molybdenum and tungsten. Fourth option, all the above. Set of elements possess nearly same size. సాత్విక ఒక్కసారి చెక్ చేయరా? Which of the following set of elements exhibit nearly same size? Very good, Satvika. Very good. తేజ మళ్ళొక్కసారి చెక్ చేయరా? Which of the following set of elements exhibit nearly same size? కావ్య మళ్ళీ చెక్ చేయి. ప్రవళిక వెరీ గుడ్. సౌమ్య వెరీ గుడ్. సౌజన్య వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్? మేఘన ఒక్కసారి చెక్ చేయరా? కే మేఘన. శ్రావణి మళ్ళొక్కసారి చెక్ చేయరా? నవ్య, గీతిక, కావ్య. అంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదురా నోట్స్. మీరు నోట్స్ని తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు. ఆన్లైన్ క్లాసులు ఆన్లైన్ క్లాసులు అంటున్నారు తప్పితే మీరైతే ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు. నాకు అర్థమైపోయింది. What about remaining members? Kavya, very good. Okay, నేనే చెప్తున్నా ఆన్సర్ ఆల్ ది అబౌవ్ రా. ఆన్సర్ ఆల్ ది అబౌవ్. సో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇన్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డ్యూ టు టూ రివర్స్ ఎఫెక్ట్స్, వన్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్, second one is the screening effect. In the midway of transition elements exhibit nearly same size. Nearly same size. So ఇక్కడ నుంచి అది from chromium to copper. Chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper. ఇక్కడ దాకా ఎలిమెంట్స్ పొసెస్ నియర్లీ సేమ్ సైజ్. అండ్ డ్యూ టు లాంథానైడ్ కాంట్రాక్షన్, డ్యూ టు లాంథానైడ్ కాంట్రాక్షన్ 4D and 5D series elements exhibit nearly same size. 4D and 5D series elements exhibit nearly same size. Example 1, zirconium and hafnium. Example 2, niobium and tantalum. Example 3, molybdenum and tungsten. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందిరా అంటే ఆల్ ది అబౌవ్. ఆన్సర్ ఆల్ ది అబౌవ్. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ పేజ్కి పోవచ్చా? కెన్ ఐ చేంజ్ దిస్ స్లైడ్? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Example 2. Lanthanide contraction is due to poor shielding effect of first option 4f orbital, second option 5f orbital, third option 6f orbital, fourth option 7f orbital. Lanthanide contraction is due to. Very good, Navya, Teja, Rohita, Satvika, Archana, Meghanaki, Vasavi, Redmi Note, Pravalika, Manvita. Very good. Kavya, Nagasri, Galaxy, Sanjana, Titanium. Very good. Lanthanide contraction is due to Redmi, Sausanya. Very good. Lanthanide contraction is due to poor shielding effect of 4f orbital. Lanthanide contraction is due to poor shielding effect of 4f orbital. Example 3. Example 3. Atomic radius of sodium is 1.76 angstroms. Then its ionic radius is ionic radius. Sodium ion ante Na plus. ఎగ్జామినేషన్లో Na ప్లస్ ఇవ్వట్రా, మీకు ఐడియా రావడం కోసం నేనే ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0.9 యాంగ్స్ట్రామ్స్, సెకండ్ 0.176 యాంగ్స్ట్రామ్స్, థర్డ్ ఆప్షన్ 1.89 యాంగ్స్ట్రామ్స్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 2.42 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇట్స్ ionic radius is. Satvika, very good. What is its atomic radius ఇచ్చాడు, ionic radius ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. తేజ, ఒక్కసారి చెక్ చేయరా? ప్రవళిక, చెక్ చేయమ్మా ఒక్కసారి. అటామిక్ రేడియస్ ఇచ్చాడు, సౌజన్య చెక్ చేయాల్సిందేరా. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ అయానిక్ రేడియస్? నిన్నే అయానిక్ రేడియస్ మాట్లాడుకున్నాం. అయానిక్ రేడియస్. Sodium is a neutral atom. Sodium ion is a cation. Neutral atom cation lo which one possess a larger size? Neutral atom possess larger size than positively charged ion. అంటే sodium must possess larger size than sodium ion. అంటే ఆన్సర్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1.76 యాంగ్స్ట్రామ్సేగా. వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో లెస్ దాన్ 1.76 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఏముందో చూడండి.
Okay na? So right answer is 0.9 angstroms. అట్లాగే anion possess a larger size than a neutral atom. అట్లాగే for any element anion is larger than neutral atom is larger than positively charged ion. ఓకేనా? కాబట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండిరా. మనం నోట్స్ రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ అయితేనే వీ కెన్ ఆన్సర్. ఓకేనా అర్చన? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Atomic radius of chlorine is atomic radius of chlorine is 0.98 angstroms. Its ionic radius, ఎగ్జామ్లో అయితే ఇట్స్ అయానిక్ రేడియస్ అంటాడ్రా. నేనే దాని సింబల్ కూడా ఇచ్చేసా. ఇట్స్ అయానిక్ రేడియస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0.49 angstroms. సెకండ్ ఆప్షన్ 0.79 angstroms. థర్డ్ ఆప్షన్ 0.98 angstroms. Fourth option 1.45 angstroms. What is its ionic radius? Pravalika, very good. Kavya, Teja, Harshita, Pooja, very good. Satvika, Archana, Unko Satvika, V Satvika, Meghana, Nazma, Rohita, Harshita, Prasanna, Shruti, Hema, very good. Redmi Note, Navya, Sausanya, very good. Manvita, because a neutral atom possess small size than anion. Anion possess a larger size than neutral atom. But answer should be greater than 0.798. అట్లాంటి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందరా అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Which of the following has larger size? First option F minus. Second option O minus 2. Third option N minus 3. Fourth option C minus 4. Which of the following has larger size? Satvika, Harshita, Kavya, very good. Pravalika, Navya, Teja, Rohita, K. Meghana, K. Harshita, Shruti, Prasanna, Sausanya, Archana, Geetika, very good. Nagasri, Sanjana, very good. Navya, K. Manvita, very good. So what ఇచ్చినవన్నీ negatively charged ions. As the magnitude of negative charge increases, size increases. Kabatti which one possesses a larger size? C minus 4. C minus 4. Same question, different options. First option Na plus. Second option Mg plus 2. Third option Al plus 3. Fourth option Si plus 4. Which of the following has a large size? Very good. Teja, Satvika, Navya, Pooja, Harshita, K. Harshita, very good. Manvita, Nagasri, Rohita, Geetika, Sausanya, Archana, very good. Very good. Hema, Hema Swarupa, K. Meghana, very good. Pavani, Sanjana,
because as the magnitude of positive charge increases, size decreases. Both are inversely proportional to each other. Nazma, very good. So right answer is Na plus. సో ఈ అయానిక్ రేడియస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రా అంటే చూడండి, మీకు నేను ఒక మెయిన్స్ పేపర్ షేర్ చేస్తాను. ప్రతి సెషన్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు రా మెయిన్స్లో, ప్రతి సెషన్లో కూడా. చూడండి ఆ పేపర్ మీకు నేను షేర్ చేస్తా. ప్రతి సెషన్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు వాడు. స్క్రీన్ మీద లోడ్ అవుతుంది, జస్ట్ వెయిట్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే మెయిన్స్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 4 సెషన్స్లో జరిగిందిరా. 4 సెషన్స్లో ఇప్పటికే 3 సెషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఈచ్ సెషన్లో 8 పేపర్స్ రా. అంటే 24 పేపర్స్లో కామన్గా ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది, కామన్ క్వశ్చన్ 8 పేపర్స్లో కామన్గా ఉన్నదిరా. సో లోడ్ అవుతుంది చూడండి, దాన్నే మీ సీనియర్స్కి లెవెన్ చేయండి. డిస్ప్లే అవుతుందిరా, ఎవరో ఎస్విఎస్ అని రాశారు. ఓకే, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ స్క్రీన్. ఎలా రాస్తున్నారా, నా వల్లే కావట్లేదు మీరందరూ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. రే బాబు, VARKA, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ స్క్రీన్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్లాంటి రాయకండ్రా. ఇక్కడ పేపర్ లోడ్ అవ్వట్లేదురా, నా బాధ నాది. వాడెవడో తెగిచ్చేసేస్తున్నాడు. అరే బాబు, వీడెవడో తెగ రాసేస్తున్నాడు. 1 minute. ఓన్లీ 1 minute రా. అటు తెగ రాసేస్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషం రా. మీకేదో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటాడు, మొత్తం స్క్రీన్ అంతా తెగ రాసేస్తున్నాడు రా. రే నీ అభిమానానికి థ్యాంక్స్ రా. రాయికరా, ఇది లోడ్ అవ్వట్లేదురా క్వశ్చన్ పేపర్. కొంతసేపు నువ్వు ఇది పెట్టుకో, ప్లస్ ఇది రికార్డింగ్ అవుతుందిరా. అనవసరంగా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసానేమో. సో లోడ్ అయ్యే లోపల మన క్లాస్కి మనం వెళ్ళిపోదాం, టైం కూడా అయిపోతుంది. ఆడు కూడా టైం అయిపోయింది అంటున్నాడు. ఓకే, సో లోడ్ అయిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ లోపల అదే లోడ్ అవుతుందిరా. లోడ్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ వన్, కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ionic radii of Fe plus 2 and Fe plus 3 ions is. What is the correct order of
ionic radii of Fe, Fe plus 2 and Fe plus 3 ions is 1 minute. So what is the correct order of ionic radii? Satvika, Sausanya, very good. What is the correct order of Kavya? Very good. Ionic radii of Pavani, Sahiti Vasavi, very good. Nazma, Tulasi, Archana, Rohita, Kavya, Shravani, Geetika, Pravalika, Anjali, Shruti, very good. So neutral Hema, Harshita, Pooja, very good. Re Babu, VARKA, రాయకరా స్క్రీన్ మీద రాయకరా ఇట్లా నువ్వు స్క్రీన్ మీద రాస్తే నేను బ్లాక్ చేసేస్తాను రా సాత్విక టైటానియం వెరీ గుడ్ సో న్యూట్రల్ atom possess a larger size than positively charged ions. As the magnitude of positive charge increases, size decreases. ఓకేనా సో డిస్ప్లే అవ్వని పేపర్లో క్వశ్చన్ చూడండి నేనే క్వశ్చన్ రాసేస్తాను Si plus 4 and O minus 2 ions are isoelectronic species. Si plus 4 and O minus 2 are isoelectronic species. If the ionic radius of Si plus 4 అరే బాబు నేను నిన్ను బ్లాక్ చేసేస్తాను రా if the ionic radius of Si plus 4 ion is 2.56 angstroms, then ionic radius of O minus 2 ion will be O minus 2 ion will be. First option 1.28 angstroms. First option 1.28 angstroms. Second option 1.98 angstroms. Third option 2.56 angstroms. Fourth option 3.56 angstroms. Si plus 4 ionic radius ichadra. Then what is the ionic? Very good Satvika. Navya, K, Harshita, Kavya, very good ra. Nazma, Titanium, Pravalika, Archana, Harshita, Anjali, Rohita, Geetika, Teja, Meghana, Shruti, V, Satvika, Redmi Note, Prasanna, K, very good ra. Manvita, Galaxy, Sausanya, very good. Because negatively charged ions always possess Sausanya, Hema, very good. Geeta, Siva Gayatri, very good. Negatively charged ions always possess a larger size than positively charged ions. So answer greater than 2.56. సో వాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో గ్రేటర్ దాన్ 2.56 ఏముందరా అంటే 3.56 ఇది అబౌట్ అయానిక్ రేడియస్ రా ఓకేనా సో ఈ అయానిక్ రేడియస్ అండ్ అటామిక్ రేడియస్ అసైన్మెంట్ రేపు ఈవినింగ్ కల్లా అప్లోడ్ చేస్తాను రా యాప్లో సో ఒక్కసారి వాటిని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి
అసైన్మెంట్ కంప్లీట్గా ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్. ఎక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వనరా, ఆప్షన్స్ ఇవ్వను, మీరే ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్. Ionization potential. It is also called ionization enthalpy or commonly called as ionization energy. So ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అన్న ఎంథాల్పీ అన్న నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. What is ionization potential? What is ionization potential or ionization enthalpy? Ionization enthalpy. సో ఇక్కడో మనం బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ చెప్పుంటారా, బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. Every atom contains infinite number of orbits denoted by 1, 2, 3, 4 numbers or K, L, M, N, etc. letters, and electrons present in each orbit associated with certain amount of energy అని చెప్పుంటారు. What is the energy of electron present in first orbit of hydrogen in electron volts? ఎవరైనా చెప్పగలరా? What is the energy of an electron present in first orbit of hydrogen in electron volts? చెప్పగలరా? ఇది ఇన్ఫైనైట్ ఆర్బిట్. ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్, ఫోర్త్ ఆర్బిట్, ఇన్ఫైనైట్ ఆర్బిట్. సో మీకు ఆల్రెడీ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ దగ్గర చెప్పుకుంటారు. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ present in first orbit of hydrogen atom is 13.6 electron volts. Electron present in second orbit of hydrogen is minus 3.4 electron volts. Energy of electron present in third orbit is minus 1.8581 electron volts. Energy of electron present in infinite orbit is 0 అని చెప్పుకుంటారు. ఓకే, వివో 1820. ఇలా ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ a certain amount of energy. What is the energy difference between first orbit and second orbit? First orbit and second orbit. Higher value minus lower value. Fourth orbit, very good, Navya. minus 0.85 electron volts. అంటే ఎవరో మాట్లాడలేదని నేను చెప్పలేదు. సో వాట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ ఆర్బిట్ అండ్ థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే minus 3.4 minus ఆఫ్ minus plus 13.6. సో ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఈస్ 10.2 electron volts. అంటే మనం ఎలక్ట్రాన్ present in the ground state of hydrogen atom కి 10.2 electron volts ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఇట్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్. ఇలా న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా పోతుందిరా. అరే మళ్ళీ మొదలెట్టాడురా వీడు. వీడిని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. ఒక దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుందిరా. సో క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఇట్లా చేయడం కరెక్ట్ కాదురా. క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా?
సో 10.2 electron volts ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది న్యూక్లియస్ మనం ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే. అదే వాట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ ఆర్బిట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అని తీసుకుంటే E3 మైనస్ E1 మైనస్ 1.81 మైనస్ హాఫ్ మైనస్ ప్లస్ 13.6 అంటే ఎంత అవుతుంది 9 7 11.79 ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ ఆర్బిట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. సో దానికి అంత ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్. అలాగే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ తీసుకుంటే మైనస్ 0.85 మైనస్ హాఫ్ మైనస్ ప్లస్ 13.6 5 7 12. So energy difference between fourth orbit and first orbit is 12.75 electron volts. So మనం 10.2 electron volts energy supply చేస్తే electron jumps from first orbit to second orbit. 12.75 supply చేస్తే electron jumps from first orbit to fourth orbit. అదే if we supply, what is the energy difference between infinite orbit and first orbit అని తీసుకుంటే 0 మైనస్ హాఫ్ మైనస్ ప్లస్ 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ సప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేస్తుందిగా, ఫ్రీ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సేగా. సో ఈ ఎనర్జీని ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ రా. సో డెఫినేషన్ డైరెక్ట్గా చెప్పి బై హార్ట్ చేయటం కాదరా, ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియాలి. వాట్ ఈజ్ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఓకేనా. సో 10.2 సప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి ఓన్లీ సెకండ్ ఆర్బిట్కే వస్తుందిరా. అదే 12.5 సప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫోర్త్ ఆర్బిట్కి వస్తుంది. అదే మనం కనుక 13.6 సప్లై చేస్తే కంప్లీట్గా యాటమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుందిరా. ఇలా టు ఫ్రీ an electron from nuclear attraction force, some energy is required. We have to supply some energy to remove this nuclear attraction force. That energy is called ionization potential. So what is ionization potential? The minimum amount of energy, minimum amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of a neutral gaseous atom is called ionization potential. What is ionization potential or ionization energy? The minimum amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of a neutral gaseous atom is called ionization potential or ionization energy. ఓకేనా. సో ఎందుకు ఎనర్జీ కావాలరా అంటే టు ఫ్రీ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. టు ఓవర్కమ్ దిస్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇంకా మీ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే ఇందులో అందరూ తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లలే, కావ్య కొంచెం తెలుసు, అందుకని కావ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ బర్త్డేకి ఏం చేసిందిరా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న బంగారం అంతా వేసుకుని బర్త్డే పార్టీకి వెళ్తూ ఉంది.
బర్త్డే పార్టీకి వెళ్తా ఉంటే దారిలో ఎవడో ఒకడు ఎదురయ్యాడు. వాడి పేరు దొంగ. వాడికి డబ్బులు చాలా అవసరం. వాడు కావ్య దగ్గరికి వెళ్ళి, కావ్య కావ్య ప్లీజ్ నాకు డబ్బులు అవసరం కాబట్టి నీ మెడలో ఉన్న ఆ చైన్ ఇచ్చేవా అంటే ఇస్తాదా? సమస్య లేదు. అదే వాడు AK-47 గన్ తీసి ఇస్తావా చస్తావా అన్నదనుకో, మాట్లాడకుండా ఏం చేస్తాడురా వాడు? మనం బతుకుంటే మా నాన్న నెత్తి మీదో మా ఆయన నెత్తి మీదో కూర్చుని బంగారం కొనిపించుకోవచ్చు, ఎందుకు వచ్చిన బాధలే అని ఇచ్చేస్తాడు. సో ఇంతకుముందు మామూలుగా రిక్వెస్ట్ చేస్తే నాకు డబ్బులు చాలా అవసరం ఇవ్వరా అంటే ఇచ్చిందా? ఇవ్వలేదు. అదే గన్ తీస్తే మాట్లాడకుండా ఇచ్చేసింది. సో దట్ additional energy required to remove an electron from outermost orbit is called ionization potential. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం? ఫ్రమ్ ఏ న్యూట్రల్ గేషియస్ యాటమ్. గేషియస్ స్టేట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్? గేషియస్ స్టేట్ అంటే ఐసోలేటెడ్ స్టేట్. తను ఒక్కతే వెళ్తున్నప్పుడు అడిగినట్టు అయితే భయపడి ఇచ్చేస్తుంది. అదే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు అడిగాడు అనుకో, అందరూ కలిసి ఎరగదీసేస్తారా? అందుకని ఏ స్టేట్ తీసుకున్నాం? ఐసోలేటెడ్ స్టేట్, గేషియస్ స్టేట్. ఎట్లాంటి ఆటం తీసుకున్నాం? న్యూట్రల్. పాపం కావ్య ఏమీ మాట్లాడదు. అది ఏ కర్ణం మల్లేశ్వర్ లాంటి వాళ్ళని పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎరగదీసి అవతల పడేస్తాడు. కాబట్టి మనం చూస్ చేసుకునే ఆటం ఏమై ఉండాలి? న్యూట్రల్ అండ్ గేషియస్ ఆటం. టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిట్. టైం అయిపోతుందిరా. టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ వ్యాలెన్స్